Der Regen prasselte gegen die alten Fensterrahmen, als Lucas in seiner kleinen Wohnung saß und in die Dunkelheit starrt. Es war schon weit nach Mitternacht, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Die Uhren der Wand tickt unaufhörlich, und jeds Geräuschski en lauter zu klingen, als salt. Manchmal war es nur ein Tropfen, der vom Dach in die Regen reinfiel. Manchmal war es das Narren de Holzbodens unter seinen Füßen. Doch seit einigen Tagen hat das Gefühl, das Meer im Raum war als nur mobil und schitten. Es war kein klares Geräusch, kein eindeutiges Zeichen. Ein leises Unbehagen, das in nicht los ließ. Wenn das Licht anschaltet, sah nix, nur die vertrauten Umrisse seines Schreibtisches, den alten Schrank und das Bett, in dem unruhig lag. Aber im Dunkeln, wenn nur der Schwachschein der Straßenlaternen durch die Gardinen fiel, meint ihn bewegen war unman. Einschitten, der sich nicht mit dem Wind erklären ließ. Lucas war kein angstlicher Mensch. Hat schon früh gelernt, allein zu leben, und war es gewohnt, sich selbst zu helfen. Doch in den letzten Nächten spürt etwas, das starker war als jede logische Erklärung. Es war, als ob in jemand beobachtet. Am vierten Abend in Folge, als wieder schlaflos im Bett lag, hort ein leises Narsen vom Stuhl am Fenster. Zuerst dacht es sein eigens Schwicht, das die Dielen nachträglich zum Arbeiten bracht. Doch lag ganz still. Und das Narsen kam erneut, ganz sanft, als würde jemand die Position wechseln. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Wagte kaum zu atmen. Mit einem Ruck griff nach der Nachttischlampe und schaltet sie ein. Das Licht durchflutet den Raum. Und da sah sie. Eine Frau saß auf dem Stuhl am Fenster. Ihr Körper war von einem dunklen Kleid und ihr Hand ruhten im Schoß. Das Gesicht war blass, fast durchsichtig im Lichtschein, doch die Augen waren dunkel und voller tief. Sie starrt innen, reglos, ohne ein Wort. Lucas erschrak so heftig, dass beinahe aus dem Bett gefallen war. Wer sind Sie, fragte mit brüchiger Stimme. Die Fremde bewegt sich nicht. Erst nach einer langen Stille sie den Kopf leicht und sprach mit einer Stimme, die wie ein Hauch klang, du hast mich gerufen. Lucas blinzelt. Ich? Nein, ich hab niemanden gerufen, nicht mit Worten, sagte die Frau leise. Manchmal reicht die Einsamkeit. Manchmal reicht der Wunsch, nicht allein zu sein die Wort treffen in unerwartet. Wollt weiter sprechen, doch tief in seinem Inneren wusste dass sie etwas wahres bewahrten. Seit Monaten fühlt sich leer. Arbeitet viel, hat kaum Freunde in der Stadt und verbracht die Abend allein in seiner Wohnung. Vielleicht hat tatsächlich den Wunsch, das jemand da war, doch sicher nicht auf dies Weise. Wie, sind sie hier hereingekommen, stottert Die Tour ist abgeschlossen, die Fremde stand langsam auf. Bewegungen waren seltsam fließend, fast wie Schichten, die sich im Wind bewegen. Sie trat nahe, doch ihr Schritt machten kein Geräusch. Ich war schon immer hier, sagte sie. Dieses Haus gehört nicht nur dir, ein Schauer lief ihm über den Rücken. Das ist Unsinn. Ich wohne hier allein, sie lächelt schwach, doch es war ein Lächeln voller Melancholie, nicht voller Freude. Allein? Glaubst du das wirklich, Lucas wich zurück, sein Rücken drückt gegen die kalte Wand. Fühlt, wie sein Kettel trocken wurde. Was wollen sie von mir, die Frau blieb am Fußende Betts stehen. Augen schimmerten im Licht, als lagen ganz Welt darin verbergen, Trauer, Erinnerung, vielleicht sogar Sehnsucht. Ich will nix, flüstert sie. Ich bin nur hier,
weil du mich endlich sehen kannst ein kalter Luftzug für durch das Zimmer, obwohl die Fenster geschlossen waren. Lucas zog die Deckenger sich, als kent sie in Schützen. Wohl schreien, doch kein Lot kam heraus. Die Fremde bugt sich leicht vor, und Stimme war kaum mehr als ein Hoch, keine Angst. Ich werde dir nix tun. Ich bin die still in die ihnen Nachten. Ich bin der Blick, den du spürst, wenn du alien bist. Nun hat die Ziel mich gefunden bever Lucas reagieren könnt, flak die Lampkurs. Blinzelt, und in diesem Augenblick war die Gestalt verschwunden. Nur der Leerstuhl am Fenster blieb zurück. Doch als versichtig hinüberging und die Hand auf die Len legt, spürt warm, als hat eben noch jemand dort gesessen. Die ganz Nacht blieb wach, unfähig, die Augen zu schließen. Die Fragen wirbelten in seinem Kopf, war dies Frau? War sie ein Geist? Eine Einbildung? Oder etwas anderes, das nicht verstehen könnt? Am nächsten Morgen sah die Wohnung wieder so normal aus wie immer. Der Regen hat aufgehört, die Sonne fiel durch das Fenster, und für einen Moment konnte Lucas fast glauben, dass es nur ein Traum gewesen war. Doch die Warm des Stuhls, die Erinnerungen die dunklen Augen und die Wort du hast mich gerufen ließen in nicht los. Und tief in seinem Inneren was die Fremde wurde wiederkommen. Am nächsten Abend kehrt Lucas früh von der Arbeit zurück. Der Tag war wie immer gewesen, Akten, Zahlen, Gespräch, die ihm bedeutungslos vorkommen. Doch waren die Straßen entlang, begleitet in ein Gedanke, die Fremde Word wiederkommen. In seiner Brust mischten sich Angst und Neugier. Ein Teil von ihm hofft, dass die Frau nur in Einbildung gewesen war, geboren aus Müdigkeit und Einsamkeit. Aber ein anderer Teil, tiefer, ehrlicher, wusste, dass es kein Tosgung gewesen war. Hat sie gesehen, gehört, gefühlt. Als die Wohnung betrat, empfing ihn still. Kein Geräusch, nur das leise Summen des Kühlschranks. Stellt die Taske ab, macht sich einen Tee und setzt sich in den Küchentisch. Das Licht der Lampe wirkt grell, fast unnatürlich. Fühlt sich beobachtet, auch wenn kein Mensch im Raum war. Später, als die Dunkelheit draußen dichter wurde, ging ins Schlafzimmer. Der Stuhl am Fenster stand genau dort, wo ihn gelassen hat. Leer. Lucas setzt sich aufs Bett und start die Lehnen, als könnt durch pure Willenskraft die Fremde zurückholen. Wenn du wirklich hier bist, murmelt halblaut. Zeig dich die Wort verhalten im Zimmer. Nix geschah. Minuten lang wartet sen hörst schlug schneller mit jedersekund. Schließlich surfst griff nach einem Buch und versucht zu lesen. Doch seine Augen glitten über die Zeilen, ohne etwas zu begreifen. Immer wieder wandert sein Blick zum Fensterstuhl. Kurz vor Mitternacht flackert das Licht. Lucas starrt. Hort ein leises Geräusch, das Narsen von Holz. Ganz langsam habe den Kopf. Da war sie wieder. Die Frau saß auf dem Stuhl, genauso still wie zuvor. Ihr dunkles Kleid schimmerte schwach im Lampenschein, und ihr Gesicht wirkt blasser als in seiner Erinnerung. Doch ihr Augen funkelten, als hatten sie einen eigenen Schein. Lucas schluckt schwer. Du bist, Zurück die Fremde neigt leicht den Kopf. Ich war nie fort was meinst du damit, du kannst mich nur manchmal sehen. Aber ich war immer hier. In diesem Raum. In diesem Haus Lucas Kettle war trocken, und doch zwang sich zu sprechen. Was, bist du, die Frau senkt den Blick, als überlege sie lang, ob sie antworten sollt. Dan sagte sie, ich war einst wie du ein Mensch. Ich habe in diesem Haus gellet, lang vor deiner Zeit ein Schauer lief ihm den Rücken hinunter. Du,
bist gesterben, sie schwieg. Ihr Augen varieten etwas wie Schmerz, aber auch Frieden. Nicht als verschwindet mit dem Tod. Manche Erinnerungen bleiben. Manche seelen auch Lucas at Mietschwer. Hat Geschichten von Geistern gehört, doch nie daran gegott. Jetzt sassin Sold Gestalt direkt vor ihm. Und doch workt sie nicht wie ein Schrecken. Wie ein still Melodie, die in der Luft schwebt. Warum, siegst du dich mir, fragte Weil du mich rufst, sagte sie leise. Nicht mit Worten, nicht mit Absicht. Aber die Einsamkeit offnet Türen, die sonst verschlossen bleiben. Lucas schwieg. Ihr Wort treffen in harter, als zugeben wollt. War einsam. Schon lang. Die Arbeit fühlt sein Tage, aber nicht sein Herz. Die Abend verbracht mit Butchern, Syrien, endlosem Grübeln. Hat Freunde gehabt, doch sie waren weit weggezogen. Beziehungen hat versucht, doch sie waren gescheitert. Vielleicht war sein Wohnung langst mehr ein Gefängnis als ein Zuhause. Wenn du wirklich, ein Ziel bist, begann vorsichtig, dann musst du doch einen Grund haben, hier zu bleiben. Was halt dich hier, die Fremde Blick zum Fenster hinaus, in dein Act. Erinnerungen. Ein Versprechen, das ich nicht halten kann, welches Versprechen, sie dreht sich langsam zu ihm, ihr Augen glitzerten feucht. Das niemand alien bleiben muss ihr Wort treffen inmitten ins Herz. Könnt nichts erweitern. Stattdessen saß einfegte, spürt die Kälte, die von ihr ausging, und doch auch ihn warm, die nicht zu erklären war. Lang still folgt, nur unterbrochen vom Ticken der Uhr. Schließlich stand die Frau auf. Ihr Bewegungen waren wieder lautlos, wie ein Schatten. Du solltest schlafen, Lucas, wie, kennst du meinen Namen, fragte erschrocken. Sie lächelt schwach. Ich weiß mehr, als du denkst. Aber fürcht dich nicht. Ich bin nicht dein Feind. Wollt noch etwas sagen, doch in dem Moment flackert das Licht erneut. Und wie in der Nacht war sie verschwunden. Der Stuhl war leer. Lucas blieb reglos sitzen, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Doch die Esmal war nicht nur voller Angst. Da war etwas anderes, eine seltsame Verbundenheit. Als hat die Fremde set in ihm bereit, die schon lang stumm war. Die nächsten Tage verliefen wie im Nebel. Bei der Arbeit konnte sich kaum konzentrieren. Doch ständigen die Frau, en ihr Wort, en den Blick in ihren Augen. War sie wirklich ein verlorene Ziel? Oder war als nur ein Spiel seines Geists? Eins abends beschloss noch entwerten zu suchen. Ging in die Statistikbibliothek und blättert durch alte Akten über sein Wohnhaus. War fast 100 Jahre alt. Früher hat einer wohlhabenden Familie gehört. In den vergilbten Zeitungsartikeln fand ihn Notiz, tragischer Todesfall im alten Stadthaus. Jungfrau stirbt unter rätselhaften Umständen. Die Familie schweigt. War ein Kurzbericht, ohne Namen, ohne Details. Aber Lucas spürt, dass sie ging. Als in dieser Nacht wieder in seiner Wohnung stand, wusste dass sie kommen würde. Und wusste, dass nicht weggegangen wollte. Setzte sich auf den Stuhl am Fenster, den Platz, in dem die Fremde sonst saß. Die Dunkelheit sank sich über den Raum, das Ticken der Uhr war das einzige Geräusch. Wenn du da bist, flüstert dann sprich zu mir. Ich will die Wahrheit wissen. Die stillhieltenen Momenten, dann wurde die Luft kalter. Ein Hochstrich über sein Schulter. Und plötzlich war sie neben ihm. Nicht mehr auf dem Stuhl, sondern direkt in seiner Seite. Die Wahrheit, sagte sie leise, ist schwerer zu ertragen, als du glaubst. Lucas spürt, wie ihm die Luft wegblieb.
Die Fremde stand so nah, das glaubt, ihren Atem auf seiner Ozeopholen, doch sie at meet nicht. Ihr Gesicht war im Schwachen Licht nur schemenhaft zu erkennen, und doch worked in ihr Augen klarer als Gemelsüber. Du willst die Wahrheit, flüstert sie. Aber die Wahrheit bindet. Sie verandert als Lukas Hand klammerten sich in die Lände Stulls. Ich will es wissen. Werbist du? Was ist damals geschehen, die Fremde schwiegen einen langen Moment, als muss sie die Wort in sich suchen. Schließlich setzend sie sich, nicht auf den Stuhl, sondern auf den Rand des Betts. Ihr Körperschien kaum schwieg zu haben, die Matratze bewegt sich nicht. Mein Name war Clara, begann sie mit leiser Stimme. Vor vielen Jahren let ich hier, in diesem Haus. Es war nicht so wie heute, damals war es voller Stimmen, voller Leben. Die Familie, die hier wohnt, war angesehen, wohlhabend. Ich war, kein Teil dieser Familie. Ich arbeitete für sie ihr Augen wanderten in die Fern, als sie seinen, die Lukas sich kaum vorstellen konnte. Ich war jung, vielleicht 20 Jahre alt. Mein Eltern hatten wenig, und ich nahm die Stellen, ihnen Geld zu schicken. Das Haus war groß, mit hohen Decken, schweren Möbeln, Spiegeln, die das Licht durchs verdoppelten. Aber hinter all dem Glanz lag Kalte. Die Menschen hier, sie letten nebeneinander, nicht miteinander Lukas Hort gebannt zu. Jed Silby klang wie aus einer anderen Zeit, und doch lag darin etwas Lebendiges. Ich kümmert mich die Kinder, bracht das Haus in Ordnung, tat, was man mir befiel. Aber das Wichtigste war etwas anderes. Die Jungste Tochter der Familie, sie hieß Helena, fürchtet die Nacht. Sie hat Albtraum, wacht schreiend auf, und niemand wollt ihr zu hören. De versprach ich ihr, du wirst nie alien sein. Solange ich hier bin, bleib ich in deiner Seat ein schwaches Lächeln huscht über Claras Gesicht, doch es war voller Schmerz. Es war ein Versprechen, das ich nicht halten konnte. Lukas beugt sich vor. Warum nicht? Claras Blick verdunkelt sich. Weil ich starb, bever ich es einlosen konnte die Worthingen schwer in der Luft. Lukas spurrt, wie sen magen sich zusammenzig. Wie, bist du gesterben, sie sah in langen, als perv sie, bereit war, es zu hören. Dan sprach sie langsam, als kostet jeds Wortkraft, es war ein Winterabend. Schnee lag auf den Straßen, und das Haus war still. Ich wollte nach Helena sehen, doch ich kam nie bei ihren. Einschitten im Flur, in kalte Hand, und dan Dunkelheit. Niemand fragte nach mir. Niemand sucht Michigan man sagte nur, ich sei verschwunden ihr Stimme brach fast, doch ihr Augen bleiben trocken. Mein Körper wurde nie gefunden. Aber mein Ziel bleib. Gebunden an das Versprechen, das ich nicht halten konnte. Gebunden an dieses Haus. Lukas war sprachlos. Hat Geistergeschichten gehört, doch kein war so klar, so voller Emotion erzählt worden. Und, seitdem bist du hier, Clara nicht. Ich hab gesehen, wie das Haus sich verandert. Familien kamen und gingen. Manch spurten mich, und ihr nicht. Manch fürchteten sich, und ihr bemerkten mich nicht. Aber keiner konnte mich sehen. Bis jetzt warum ich, fragte Lukas heiser. Warum kann ich dich sehen, weil du einsam bist, antwortet sie leise. Weil dein Herz in leer tragt, die nach einer Antwort ruft. So wie Helena damals. Du bist, offen. Und dagert bist du der erste seit Jahrzehnten, der mich wirklich wahrnimmt. Die Wortschnitten tief in Lukas Inners. Wollt weiter sprechen, behaupten, sei nicht einsam, doch was saint, das es in Luge war. Sein Tage waren gefüllt mit Arbeit, doch sein Leben war leer.
Clara hat recht. Was willst du von mir, fragte schliesslich. Sie sah in Langen, und in ihrem Blick lag etwas, das nicht töten könnt, Sehnsucht, viel leicht dankbarkeit. Ich will nur, dass du mich horst. Dass du verstehst, dass ich nicht vergessen bin. Und viel leicht, dass du mir hilfst, das Versprechen einzulösen, das Versprechen, bei Helena, Clara nicht. Ich versprach, dass niemand alien bleiben muss. Doch ich lies sie alien. Und sieht dem such ich, nach einem Weg, mein Wort einzulösen Lucas Hers rast. Aber Helena, sie let doch langst nicht mehr nein, sagte Clara sanfte. Aber du lebst. Und du bist alien. Viel leicht, bin ich jetzt hier für dich tief still bratet sich im Zimmer aus Lucas was ain't nicht, was vollen salt. Angst. Trost. Hoffnung. Die Vorstellung, dass ein Geist, ein verlorene Seele, bei ihm war, salt in erschrecken. Doch stattdessen fällt in merkwürdige Ruhe. Clara, begann vorsichtig. Wenn du hier bleibst, werde ich dann auch in dieses Haus gebunden? So wie du, sie lachelt schwach. Nein. Dein Leben gehört dir aber solange du mich sehen kannst, bist du ein Teil meiner Geschichte. Und ich ein Teil deiner wollt noch etwas sagen, doch in diesem Moment flackert das Licht. Clara erhob sich, ihr Gestalt begann sie verblassen. Ward, rief Lucas. Genickt, sie sah in ein letztes Malen, ihr Augen voller stiller Trauer und zugleich voller Warm. Ich gehe nicht. Ich bin immer hier. Aber du musst lernen, mir zuzuhören, auch im Schweigen dann war sie verschwunden. Lucas blieb allein zurück, die Dunkelheit in dichter als Zuver. Doch die Esmal fällt nicht nervurgt. Etwas in ihm hat sich verandert. Zum ersten Mal seit langem fällt sich, nicht mehr ganz allein. In dieser Nacht schlief ein, den Kopf voller Bilder aus einer vergangenen Zeit, Clara im alten Haus, Clara in Helenas Seat, Clara im Dunkel de Fleurs. Und mitten in diesen Bildern hort ihr Stimme, leise, wie ein Flüstern im Traum, du wirst nicht allein bleiben die Tage nach Claras Geständnis verliefen für Lucas seltsam verandert. Als, was tat, skien unter einem neuen Licht zu stehen. Bei der Arbeit könnt sich kaum konzentrieren. Die Akten vor ihm verschwammen, und die Gespräch seiner Kollegen klangen wie Ferns Rauschen. Immer wieder dacht an ihr Wort, an ihr Versprechen, und die Kalte in ihrer Stimme, wenn sie vom Tod sprach. Doch starker als die Angst war die Neugier. Wollt wissen, ob ihr Geschick stimmt. War Clara wirklich Joasen? Hat sie tatsächlich in diesem Haus gelebt? Und war ihr Tod wirklich so ratselhaft geblieben, dass niemand nach ihr gesucht hat? An einem Samstag beschloss Antworten zu finden. Schon früh am Morgen macht sich auf den Weg zur Stadtbibliothek. Die alten Archive waren im Keller untergebracht, in langen Regalen mit verstatten Zeitungen, vergilbten Büchern und ordnern voller Protokoll. Es roch nach Papier, Staub und Geschichte. Lucas sucht stundenlang. Blattert durch Register, Los Berichte aus den 20er und 30er Jahren, studiert alte in Wohner listen. Schließlich fand einen Eintrag in einem dunnen Band, der die Hausangestellten der wohlhabenden Familien der Stadt aufjährt. Dort, zwischen vielen anderen Namen, stand, Clara Heller, Dienst Magud im Haus der Familie von Wendt, 1928–1932. Senhers schlug schneller. Der Name wurde, Schwarz auf Weiß. Clara hat wirklich existiert. Doch es war nicht alles. In einer Ausgabe der Lokalzeitung von 1932 fand einen kurzen Artikel, Jungfrau vermisst. Die 20-jährige Hausangestellte Clara H. wurde seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen.
Zuletzt wurde sie im Stad aus der Familie von Wendt bemurrt. Police jet von Flucht aus, de keine Spuren von Gewalt gefunden wurden Lucas las die Zeilen mehrmals. Flucht. Nein, so hat Clara es nicht beschrieben. Sie hat von einem Schatten gesprochen, von einer kalten Hand, vom plötzlichen Dunkel. Und ihr Körper war nie gefunden worden. Notiert sich die Daten, schloss die Bücher und Verlies die Bibliothek mit einem Gefühl, das irgendwo zwischen Triumph und Beklemmung lag. Clara hat die Wahrheit gesagt, zumindest zum Teil. Aber war dieser Schatten, von dem sie sprach. Und warum hat niemand genau nachgeforscht? Zurück in seiner Wohnung legt die Notizen auf den Tisch. Der Stuhl am Fenster stand wie immer leer. Doch Lucas spurt, das Clara de war. Ich hab dich gefunden, sagte leise in den Raum hinein. Dein Name, die geschickt. Es stimmt als weil geschickt. Dan wurde die Luft merklich kalter. Ein Flüstern erhob sich, kaum hörbar, wie ein Windhauch. Lucas dreht sich und de war sie. Clara stand am Fenster, ihr Gestalt Clara als über. Sie wirkt fast lebendig, doch ihr Augen variieren immer noch die Tiefe Dunkelheit, aus der sie kam. Du hast gesucht, sagte sie. Antwortet Lucas. Und ich hab dich gefunden. Clara Heller. Das war dein Name ein schwaches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Es ist lang her, das jemand meinen Namen ausgesprochen hat Lucas trat nachher. Die Zeitungen sagten, du siehst geflohen. Aber das stimmt nicht, oder? Claras Blick verdustert sich. Nein. Ich wollt nicht fliehen. Ich wollt bleiben. Aber jemand wollt das nicht jemand, Lucas stimme bet. Clara schwieg. Ihr Hand ballten sich sie auf ausen, und ihr Gestalt begann sie auf flimmern, alsob ihr Erinnerung sie zerreiß. Einschatten. Mehr kann ich nicht sagen. Jedes Mal, wenn ich es verschwimmt es. Ich weiß nur, dass es kalt war. So kalt Lucas sagert. Vielleicht, gibt es noch mehr Hinweis. Vielleicht finde ich heraus, das Angetan hat Clara Sainen, und für einen Moment glitzert Hoffnung in ihren Augen. Du wurdest das für mich tun, sagte Lucas ohne nachzudenken. Wenn ich dir helfen kann, dein Versprechen einzulösen, dann will ich es versuchen. Clara trat einen Schritt nachher. Obwohl ihr Gestalt durchgehend war, spürt Lucas ihn seltsame warm. Dan bist du nicht mehr alien, flüstert sie. Die nächsten Tage verbracht Lucas ernut in Archiven und auf alten Friedhofen. Sucht nach Spuren der Familie von Wendt. Fand heraus, dass sie einflussreich gewesen war, doch ihr Name verschwand nach wenigen Jahrzehnten aus den Registern. Direkt von Skandalen und Schulden machten die Runde. In einem alten Familienbuch entdeckt den Namen Helena von Wendt, das Mädchen, von dem Clara gesprochen hat. Laut den Aufzeichnungen war Helena im Alter von 12 Jahren krank geworden und kurz darauf gestorben. Als Lucas die Zeilen las, durchsucht in ein Gedanke, Clara hat ihr versprochen, dass sie nicht alien sein würde. Doch Helena war alien gestorben, und Clara kurz zuvor verschwunden. Das kann kein Zufall sein. In diesem Abend, zurück in seiner Wohnung, konfrontiert Clara mit dem, was gefunden hat. Helena ist gestorben, sagte Kurz nach einem Verschwinden Claras Augen fühlten sich mit einem Schmerz, den Wort kaum beschreiben konnten. Dann hab ich sie durch alien gelassen, flüstert sie. Genau das, was ich verhindern wollte nein, widersprach Lucas. Es war nicht die Einschuld. Jemand hat dich aufgehalten. Du konntest dein Versprechen nicht halten, weil man es dir genommen hat. Clara Sainen,
und in ihrem Blick lag Dankbarkeit. Du glaubst mir ja, sagte Lukas fest. Und ich werde die Wahrheit finden. Egal, wie lang es dauert ein leises Lächeln umspielt Claras Lippen. Vielleicht, bist du es, der mein Versprechen erfüllt. Denn du bist nicht allein, Lukas. Nicht mehr in dieser Nacht schlief unruhig. Trank von einem langen Fleur, von Spiegeln, die Gesichter zeigten, die nicht die Seinen waren, von einer kleinen Hand, die Seine sucht. Und mitten im Traum hort Claras Stimme, Clara alsjezuver, finde die Wahrheit. Dan kann ich endlich friesen erwacht, war der Morgen grau und schwer. Aber in seinem Inneren was der Weg hat erst beginnen. Die Tage wurden dunkler, tiefer Lukas in Claras Vergangenheit eintaucht. Sein Leben verlief nur noch zwischen Arbeit, Archiv und Wohnung. Als war nebensächlich geworden. Sein Kollegen bemerkten seine Abwesenheit, doch gab ausweichend Antworten. In Wahrheit beschäftigt in nur noch ein Fridge, was war damals im Haus der Familie von Wendt wirklich geschehen? Mehr herausfand, desto mehr spürt das Claras Tod kein Zufall gewesen war. Die Spurfahrt zurück in ein Zeit, in der Reichtum und Ansahen über allem standen, und Geheimnis tief unter Teppichen und in Schubladen verborgen wurden. In den Unterlagen des Staatsarchivs fand ein vergilbtes Dokument, ein Protokoll einer Anhörung von 1932. Darin stand, dass Clara Heller plötzlich und ohne Abschied das Haus verlassen have. Die Familie gaben, sie have gestohlen und sie geflohen. Es war ein Fake Erklärung, die Police damals offenbar akzeptiert hat. Aber Lukas spurt, es war ein Lüge. Nach am selben Abend sprach Clara daraufhin. Sie erschien wie immer am Fenster, als hat sie dort auf ihn gewartet. Sie sagten, du hattest gestohlen, begann Lukas. Claras Augen weiteten sich vor Entsetzen. Gestohlen? Nein. Ich hab nie etwas genommen. Ich hat nix außer meinen Handen und meinen Versprechen ich weiß, sagte Lukas sanft. Aber sie mussten ihn geschickt erfinden. Sie konnten nicht zugeben, dass etwas angetan wurde. Clara senkt den Kopf, ihr Gestalt flimmert schwach. Dan haben sie mich nicht nur genommen. Sie haben mich auch vergessen gemacht nicht mehr, sagte Lukas. Nicht, solange ich die Wahrheit such ein Hoch von Dankbarkeit lag in ihrem Blick. Doch noch bever Lukas weiter fragen konnte, spürt etwas Merkwürdiges, die Luft im Zimmer wurde schwerer, dichter, fast feindselig. Ein Schatten huschte der Wand entlang, dort, wo kein Licht inwerfenkend. Clara dreht sich abrupt ihr Augen voller Furcht. Ist hier, flüstert sie. Lukas Stimme zittert. Der Schatten bever Lukas reagieren konnte, verdunkelt sich die Lampe. Für einen Moment war der Raum in undurchdringliche Schwarz gehüllt. Dann kehrt das Licht zurück, und Clara war verschwunden. Lukas stand allein da, das Herz rast. Zum ersten Mal spürt dass Claras Vergangenheit nicht nur Erinnerung war. Etwas anderes war mit ihr verbunden, etwas, das auch jetzt noch im Haus lauert. Die nächsten Tage bracht Lukas kaum Schlaf. Jede Nacht hofft Clara wiedersehen hen, doch sie bleib fern. Stattdessen hort Geräusch, die nicht von ihr stammten, ein Kratzen im Flur, ein dumpfes Pochen und den Wanden, Schritt, die sich nachhörten und dann plötzlich verstummten. Begann, die Wohnung zu verlassen. Doch vorkennt nicht jetzt. Hat Clara versprochen, die Wahrheit zu finden. Also sucht weiter. Im Archiv stiess auf einen weiteren Hinweis, einen Briefwechsel zwischen zwei Stadträten aus jener Zeit. Darin wurde über die Schande der Familie von Wendt gesprochen. Einer schrieb, das Mädchen war zur falschen Zeit am falschen Ort. Man hat sich ihrer entledigt.
Where werden nix sagen Lucas los die Zeilen immer wieder. Es war kein Beweis, aber es war ein Schlüssel, Clara war nicht geflohen. Sie war zum Schweigen gebracht worden, und man hat es gedeckt. Mit diesem Wissen kehrt zurück in seine Wohnung. Als die Tür öffnet, stand Clara bereits im Zimmer. Ihr Gestalt war deutlicher als je zuvor. Du warst fort, sagte Warum, weil hier war, antwortet sie mit brüchiger Stimme. Durchschitten. Will nicht, dass du die Wahrheit findest ist Clara schwieg. Augen fühlten sich mit furcht. War Teil dieser Familie. War der Geniege, ihr Stimme stockt. Ich darf es nicht sagen doch, sagte Lucas eindringlich. Wenn ich dir helfen soll, musst du es mir sagen Clara schüttelt den Kopf. Jedes Mal, wenn ich es versuche, bindet mich fester. Aber vielleicht kannst du es herausfinden. Ich kann dir nur sagen, wo du suchen musst bever Lucas etwas erweitern trat Clara nachher. Zum ersten Mal wagte seine Hand nach ihr auszustrecken. Zu seiner Überraschung spürt nicht nur Kälte, sondern auch etwas Fests, wenn auch schwach, als Bearer den Hoch einer Erinnerung. Vertrau mir, flüstert Clara. Und gib nicht auf in den folgenden Nächten träumt Lucas immer wieder denselben Traum. Ging durch das alte Haus, wie es früher gewesen war, hohe Flur, Spiegel, die in nicht sein eigens Gesicht sehen ließen, und ein Mädchen, das am Ende des Korridors stand Helena. Ihr Augen blickten voller Angst zu ihm auf. Sie kommt nicht, sagte sie im Traum. Clara kommt nicht. Ich bin alien dan brachter Traum jedes Mal ab, und Lucas erwacht schweistbedet. Erzählt Clara davon, als sie wieder erschien. Sie nicht traurig. Helena hat gewartet. Aber ich kann nicht zu ihr. Durchschitten hielt mich zurück. Wollt nicht, dass ich bei ihr bleib dann ist der Schlüssel, sagte Lucas ins Geschlossen. Wenn ich herausfind, war, finde ich die Wahrheit Clara blickt in Langen. Aber sei vorsichtig. Durchschitten let nach hier, in den Wanden, im Dunkeln. Will nicht, dass du weitergehst. Je mehr du weißt, desto gefährlicher wird es Lucas at me tief durch. Ich have kein Wall. Für dich. Für Helena. Ich muss es wissen Clara legt den Kopfschiff, und zum ersten Mal seit sie Kant, lag ein Funken von Hoffnung in ihrem Lächeln. Dan bist du vielleicht der Erste, der mich wirklich frei machen kann in jener Nacht bleib Lucas lang wach, das Licht brandt, die Notizen lagen in Verstrud. Spürt, dass der Wahrheit nachher kam. Doch gleichzeitig spürt auch die Kälte, die sich von den Wanden her ausbreitet. Durchschitten war nicht nur Erinnerung, war noch die und waren die Augen schloss, hort ein Flüstern, das nicht Claras Stimme war. Genickt weiter durch Lucas was saint, jetzt gab es kein Zurück mehr die Nacht werden schwerer. Lucas spürt es in jeder Stunde, die wach lag, waren draußen die Straßen ruhig und leer waren. Die Dunkelheit in seiner Wohnung fühlt sich nicht mehr wie gewöhnlich Nachten, sondern wie ein Präsens. Etwas lauert dort, unsichtbar, aber unerbittlich. Clara kam nur noch selten. Manchmal erschien sie für einen Augenblick, blickt innen, als wohl sie in warnen, und verschwand dann wieder, als würde ihn unsichtbar Kraft sie fortreißen. Doch in dieser Nacht war es anders. Saß am Schreibtisch, die alten Akten vor sich ausgebreitet, die Tintenflecken seiner Notizen auf den Blättern. Draußen begann der Regen gegen die Fensterscheiben zu trommeln. War alien, oder dacht es. Dann verandert sich die Luft. Kalt, schwer, bedrückend. Sen Atem bildet klein Wolken, obwohl die Hegung lief.
Was saint, was das bedeutet. Clara, rief lies. Kein Antwort. Stattdessen hort ein Kratzen an der Wand. Langsam, wie Fingernägel, die über Holzfahren. Dan Schritt, die sich hörten, aber kein Richtung hatten, sie kamen von überall her. Zeig dich, flüstert mehr zu sich selbst als zu jemand anderem. Das Licht der Lampe begann zu flackern. Einschütten lässt sich aus der Dunkelheit der Ecke. Hat kein Festgestalt, nur in Masse aus Schwarz, die sich bewegt, als wär sie lebendig. Zwei Vertiefungen wie gen Gluten schwach darin. Du bist der Schitten, sagte Lukas, die Kehl trocken. Die Dunkelheit regt sich, in Stimme Erklang, tief, verzerreit, als käme sie aus dem Inneren der Wande. Du suchst, was nicht gefunden worden darf Clara verdient die Wahrheit, erweitert Lukas, überrascht über den Mut, der ihm plötzlich in der Brust brannt. Die Stimme lacht. Es war kein Laut, sondern ein Beben, das durch den ganzen Raum ging. Sie gehört mir. Sie hat immer mir gehört du bist Joasen, flüstert Lukas. Du hast ihr das Angetan einzuskenjing durch die Luft, alsob die Dunkelheit beleidigt wär. Sie was ain't zu viel. Sie hat Dinges hen, die nicht für ihr Augen bestimmt wären. Man lies sie verstummen. Non haltst du es für klug, die Wunden wieder aufzureißen, die Gestalt kam nachher. Lukas wich zurück, sen Rucken stießen die Wand. Das Herz hammert. Doch in diesem Moment erschien Clara. Sie stellt sich zwischen in den Schitten, ihr Körper durchsichtig, aber voller Entschlossenheit. Lass in Ruhe, rief sie. Der Schitten sich erneut. Du bist schwach. Ein Rest. Nix trotzdem bin ich noch hier, antwortet Clara mit fester Stimme. Weil mich nicht vergisst sie meint Lukas. In diesem Augenblick was ain't das sie die einzige Kraft war, die den Schitten zurückhielt. Der Raum Bett, Bucher fielen vom Riegel. Lukas hort das Splittern von Glas, doch kent die Augen nicht von den beiden Gestalten losen, Clara, die mit Verzweifeltem Mut stand, der Schitten, der wie ein Welle der Finsternis gegen sie drangt. Was bist du, schrie Lukas schließlich. Ein Geist? Ein Dämon, die Antwort war ein Flüstern, das ihm das Blut gefrieren ließ, ich bin Erinnerung. Ich bin schuld. Ich bin das, was übrig bleibt, wenn Menschen Lügen taten die Wahrheit vergraben. Ich bin das Erbe dieser Familie Lukas begriff. Der Schitten war nicht nur ein einzelne Person. War das Echo der Tat, das wird erben, das darausgeboren war. Doch etwas darin war auch persönlich, in Kraft, die von einem bestimmten Täter ausgegangen sein muss. Clara want sich kurz zu Lukas Du musst tiefer suchen. Es gibt einen Namen. Finde ihn, du wirst mich frei machen welchen Namen, rief doch schon in diesem Moment fuhr der Schitten durch sie hindurch. Clara schrie, ein Laut aus Schmerz Verzweiflung. Ihr Gestalt flackert, als würde sie zerreißen. Nein, schrie Lukas stört vor, doch sein Hand griffen ins Leer. Clara verschwand. Der Schitten zog sich zurück, langsam, als have genug für dies Nacht. Bever sich in der Dunkelheit verlor, sprach ein letztes Mal, du bist der Nachsaint, wenn du nicht schweigst dann war fort. Still. Nur der Regen draußen war zu hören. Lukas stand mitten im Chaos, Scherben am Boden, Papier verstreut, die Lampskiff. Sein Hand zitterten, doch in seinem Inneren glut etwas Neues, Entschlossenheit. Clara war verletzt worden, weil sie etwas wassaint. Der Schitten hat ein Geheimnis genommen, das noch immer zu bewahren versucht.
Aber hat sich verraten. Es gab ihnen Namen. Am nächsten Tag begab sich Lucas zurück ins Archiv. Sucht in den Akten nach allen, die damals in der Villa der von Wentz gelet hatten. Bediensteht, Familienmitglieder, Geschäftspartner. Ein Name taucht immer wieder auf, Otto von Wendt, der alteste Sohn, von dem Spatter niemand mehr sprach. In den Dokumenten stand, sei krank Joasen und have die Stadtkurs nach Claras verschwinden verlassen. Kein weiteren angeben. Kein Sterbedatum. Nur Leer. Lucas Fold, das dies der Schlüssel war. Otto von Wendt war durchschitten. Vielleicht nicht mehr als Mensch, aber als etwas, das geblieben war. In der Nacht kehrt Clara zurück. Ihr Erscheinung war schwach, durchscheinend wie nies über. Hat mir weggetan, flüstert sie. Ich weiß, sagte Lucas. Und ich weiß auch, war. Otto von Wendt Claras Augen weiteten sich. Tränen glitzerten in ihrem Blick, so real, dass Lucas beinahe vergaß, dass sie langst nicht mehr lebt. Dann hast du den Namen gefunden, hocht sie. Das ist der Anfang. Aber sei vorsichtig. Wenn du ihn kennst, kennt auch dich Lucas legt die Hand dorthin, wo ihr Arm hat sein sollen. Wir schaffen das. Zusammen Clara lächelt schwach, und für einen Moment worked sie friedlicher. Doch in der Echte Zimmers begann es wieder zu flackern, als wurde die Dunkelheit zu hören, und warten. Lucas was nun, dass es nicht nur Claras Vergangenheit ging. Es war ein Kampf zwischen Licht und Schatten, Erinnerung und Vergessen, Wahrheit und Lüge. Und stand im Mittelpunkt. Der Name war erst der Anfang. Der Schatten wurde nicht ruhen. Und Lucas muss entscheiden, weitermachen und als riskieren, oder aufgeben und Clara für immer verlieren. Doch in seinem Herzen gab es langst kein Wall mehr. Die Nacht war still, doch Lucas Gedanken stürmten wie ein tobender Sturm. Jeder Schritt auf dem alten Parkett seiner Wohnung halt laut weiter, als wurde das Haus selbst lauschen. Clara war nur schwach sichtbar bei ihm, ein flackerndes Licht, das in der Dunkelheit schwet. Ihr Blick war Valsarga, und sie hielt sich so nahe bei ihm, wie es ihr durchscheinend Gestalt erlaubt. Wir müssen herausfinden, Otto wirklich war, sagte Lucas, seine Stimme leise, aber bestimmt. Wenn wir seine Geschichte kennen, können wir Clara vielleicht retten. Clara nicht, ihr Stimme nur ein Flüstern, sei vorsichtig. Word dich sehen. Und weiß, dass du suchst. Lucas holt tief Luft. Griff nach den alten Akten, die aus dem Archiv mitgebracht hat, und breitet sie auf dem Tisch aus Fotografien, Brief, handschriftlich Notizen, als, was über die von Wentz finden könnt. Sein Blick fiel auf einen vergilbten Brief. Die Schrift war krockelig, hastig, als hat jemand Angst gehabt, beobachtet sie werden. Wenn du das hier liest, bist du gefährdet. Otto ist nicht tot. Let in den Schatten. Word kommen. Lucas schluckt. Niemand hat überlebt, der sich diesem Haus und Otto genähert hat. Und doch war Clara noch hier, nur schwach, fast wie ein Geist. Wir haben kein Wall, murmelt Wir müssen sie aus seinem Alten anwiesen. Dort beginnt als Clara schwet nachher, ihr durchscheinender Körper zittert leicht. Wenn du gehst, musst du bereit sein, dich ihm zu stellen. Otto, ist nicht das, was du dir vorstellst. Ist mehr als ein Mensch. Der Regen prasselte gegen die Fenster, als Lucas in sein Auto stieg. Die Straßen waren leer, als die Nacht in auf dem Weg zum Alten anwiesen Jeder Schritt, den nachher kam, schien die Dunkelheit zu verdichten, die in umgab. Vor dem Tor de Anwiesens blieb stehen. Die Mauer war überwuchert, das alte Schloss rostig und zerfallen.
Ein Kalterwin stas für durch die Baume, als wohl in Warnen, durch Lucas spurt ins Glossenheit. Trat über die Schwell, die Altetur quietscht. Drinnen war still. Stab Schitten lagen auf allen Möbeln, als hat die Zeit hier aufgehört zu existieren. Lucas zog sein Taschenlamp, das Licht schnitt ihnen schmalenweg durch die Dunkelheit. Dan hort ein Geräusch, ein leises Flüstern, das von den Wanden zu kommen an. Lucas, die Stimme klang fremd vertraut zugleich. Clara schwett hinter ihm, schwach nervos. Wir sind nah dran, flüstert Ich kann es spüren im oberen Stockwerk fahrt in die Treppe zu einem langen Flur. Dort hingen alte Porträtster von Wentz. Einer der Männer hat den selben kalten Blick, den Lucas von der Beschreibung des Schittens kennt. Otto. Die Augen im Gemal des Schienen in sie verfolgen. Plötzlich spürt in Präsens hinter sich. Die Dunkelheit wurde dichter, schwerer, wie ein Wand Schitten, die in Schloss. Du bist gekommen, flüstert die Stimme, tief Hammes. Du wagst mein Geheimnis zu suchen zeig dich, rief Lucas, die Hand zitternd, doch fest auf der Taschenlampe. Ein Schitten formt sich. Otto trat hervor, nicht ganz menschlich, sein Körper verschmolzen mit der Dunkelheit. Augen so schwarz wie Nacht starten innen. Du wirst es nicht, flüstert Otto. Ich bin nicht der, den du retten willst. Ich bin das, was Clara gefangen halt Clara schwett vor Lucas, ihr Form schwacher als Zuver. Lucas, sei vorsichtig. Wenn du improvisierst, verliert die Kontrolle der Schitten. Otto lacht leise, ein Geräusch, das durch Mark Beijing. Ihr seid schwach. Ich bin wig. Ich bin Erinnerung, what, should. Ich bin alles, was die von Wentz hinterlassen haben Lucas at me tief durch. Du bist nicht unbesiegbar. Du bist nur die Summe deiner Taten. Ich kann die ihnen nehmen. Ich kann die ihn geschickt Otto verzog sich, als hat Schmerz gespürt. Du wagst mich zu nennen, Otto von Wendt, sagte Lucas mit fester Stimme. Du hast Clara gefangen genommen. Du hast ihr Leben zerstört. Aber sie ist starker als du denkst für einen Moment verhört die Dunkelheit. Dann begann sie zu vibrieren, als wohl sie sich gegen Lucas Wort auflehnen. Du, wirst, bezahlen, sicht Otto. Clara trat vor. Ich lasse mich nicht mehr kontrollieren, rief sie. Ihr Stimme wurde starker, klarer. Die Dunkelheit wich zurück, als sie ihr Hand nach Lucas ausstreckt. Lucas spürt plötzlich, wie die Energie der Wahrheit den Raum durchflutet. Die Akten, die Brief, die Namen, als verband sich zu einem klaren Bild. Otto war nicht nur ein Schitten. War ein Gefängnis. Ein Echo von Angst, has should. Wir befreien dich, Clara, sagte Lucas. Gemeinsam ein Glasens Licht brach durch die Dunkelheit. Otto schrie, die Form zittert, dann begann zu verblassen, zur Gedrang von der Kraft der Enthüllung. Clara schwett nachher, ihr Gestalt stabilisiert sich langsam. Ist vorbei, flüstert sie. Für ihn, sagte Lucas. Für uns das Anwesen war still. Nur der Regen trommelt noch gegen die Fenster, als wurde die Welt wieder normalitman. Clara blickt zu Lucas lächelt, ihr Augen voller Dankbarkeit. Danke, dass du mich nicht vergessen hast, sagte sie. Dass du den Mut hattest, dich allem zu stellen Lucas nicht. Wir haben es zusammen geschafft. Der Schitten ist besiegt, aber wir müssen vorsichtig sein. Erinnerungen wie dies verblassen nie ganz Clara neigt sich zu ihm, ihr Gestalt flackert ein letztes Mal dann verschwand sie, friedlich, als wär sie endlich frei. Lucas stand allein im alten Anwesen,
Die Taschenlampe in der Hand, und at me tief durch. Die Schatten waren fort, doch die Nacht hat ihm etwas gezeigt, Mut, waret und ins Geschlossenheit waren starker als Dunkelheit. Und waren der Regen die Straßen was St. Lucas, das nie vergessen wurde, was gesehen hat, und das die Fremde im Zimmer nicht nur ein Geist war, sondern ein Teil von ihm selbst geworden war.